In this lesson, we will see together les pronoms réfléchis, but more precisely, we will see se. So, what are les pronoms réfléchis? Reflexive pronouns in French are used with reflexive verbs, which are verbs that reflect the action back onto the subject. These pronouns indicate that the subject is performing an action on itself. So this is the key, the action is performed on itself. So this lesson is about se. And the reflexive pronoun se can be translated into English as himself, herself, itself, or themselves. So we will see some examples with se. Il se regarde dans le miroir. Il se regarde dans le miroir. Elle se demande si c'est possible. Elle se demande si c'est possible. L'oiseau se cache dans l'arbre. L'oiseau se cache dans l'arbre. Ils se rencontrent au café tous les jeudis. Ils se rencontrent au café tous les jeudis.